hello. Okay, አሁን ደግሞ what about my voice? Can you hear me? ለዛ ከሆነ I guess ከመጀመራችን በፊት ስለ ፕላኑ ምናምን ሄሎ ይሳቅ ድምጼ ይሰማል? እና እንትን ነው ምንድነው use the በዚሁ የራሱ ዩቲዩብ ጋር ያለውን ቻት ተጠቀሙ። I'm not gonna be checking out the Telegram ለዛ oh voice አይሰማም? test hello let me see what about now? hello okay nice I guess እየተሰማ ነው ማለት ነው ድምጼ ዲሌው በጣም ረጅም ነውና I don't know if there's other delay ነው ግን I guess network delay ራሱ በጣም ርቋል oh I can't hear him still let me ዲሌው በጣም ረጅም ነውና I don't know if there's I guess other delay ነው ግን I guess network delay okay nice I'm assuming that's audible እንደሆንኩኝ ካሁን በኋላ yeah I'm just gonna okay so okay ዛሬ ልንሰራ like ያሰብኩት ነገር ምንድነው one of this ነው መጀመሪያ the reason for having this this live stream was like we guest ጋር schedule አድርገን ነበር ግን ያው schedule አድርገን ጊዜ ማች ስላደረገ በዚህ ሳምንት ሪካርድ ማድረግ አልቻልንም እና አንድ ሳምንት ሉዝ ከምናደርግ let's just do live stream ብለን አስበን ነው ያፌት might be in the comments ትንሽ ቆይቶ ግን እሱ ከሌለ እኔ ብቻ ነኝ የምሆነው yeah so the plan for today's stream is gonna be I have this project like I made ከአንድ ወር በፊት ምናምን የሰራው ፕሮጀክት አለ observable LC3 virtual machine so there was this blog write your own virtual machine email yeah so it's a good blog so because like mostly this year like this year still 2025 ውስጥ I've been trying to like switch to like systems engineering kind of role ለዛ it's one of the good place to start ብዬ it's like ይሄንን አርቲክል ያገኘሁበት በዛ ነው yeah so the article describe የሚያደርገው so there are like different assembly instruction setoች አሉ so once you might know are x86 አለ Wikipedia page yeah this is one like probably computer run እያደረገ ያለው instruction set ይሄ ነው so ሌላ ደግሞ ARM አለ Wikipedia page yeah architecture family yeah so this is another instruction set so what an instruction set is demo it's just a list of predefined instructions and like where do we get some example instruction in here so እነዚህ እንዳሉ instruction supported by the CPU ናቸው ማለት ነው so እነዚህ x86 እና ARM you can just think of them as a list of instructions የሆነ ሰው CPU ሲሰራ support ማድረግ ያለባቸው instructions ማለት ነው so yeah so there x86 like ብዙ instructions አሉት ARM ያንሳል like
ነበር ያ ብቻ the number of instruction set complex instruction ሲስክ እና ምንድን ነበር ያኛው ሪስክ ነው ያ ሪስክ reduced instruction set ያላቸው reduced instruction set architectures so LC3 is a part of the RISC family እንደ ARM ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንኛው ሲጀመር ዲዛይን ያደረጉት ሰዎች ለአክቹዋል CPU ዲዛይኖች እንዲሰራ ሳይሆን ይሄ ሬጂስተርሶቹ ናቸው ዲዛይኖች ኢንስትራክሽን ያ ለአክቹዋል CPU ሰፖርት እንዲኖር ሳይሆን you could there are actual CPUs made with the LC3 architecture I think but more like a learning የተሰራ instructions you know like but I'm heavily reduced you know you only have to like implement እነዚህን ነገሮች እና ወይ understand አብዛኛው ጊዜ አሴምብሊ ሲያስተምሩ ምናምንም የሚጠቀሙበት ኢንስትራክሽን ሴት ነው LC3 ስታንድ የሚያደርገው I think little computer ነበር ዊኪፒዲያ ፔጁ ማየት እንችላለን LC3 instruction set yeah little computer 3 ነው so yeah it was specifically is a type of educational programming language yeah so education purpose ነው ዲዛይን ያደረጉት so what this article walks you through is given እንደዚህ ነው አሁን assembly file በቴክስት ፎርም ካያችሁት እንደዚህ ነው ከዛ እንደዚህ አይነት structure በባይት ፎርም like በባይነሪ ኢንኮድ ተደርገው እነዚህ እያንዳንዱ ቫልዩዎቻቸው የባይነሪ ሪፕሬዘንቴሽን ደግሞ like ለምሳሌ ይሄ 0 ነው ይሄ 1 2 እንደዛ ያለ ይቀጥላል በባይነሪ ሪፕሬዘንት ተደርጎ የተሰጣችሁን ማሽን ኮድ ያ በፕሮግራማችሁ ሉፕ እያደረጋችሁ ኢንተርፕሬት ማለት ነው so that's what just making a virtual machine is you're just making an interpreter yeah so it's በደንብ ጥሩ ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነው በሲ ቢሆንም በደንብ ነው ኤክስፕሌን የሚያደርጉት ኮድ ኤግዛምፕሎቹ በሲ ቢሆንም ግን if you scroll down you'll see examples for a bunch of different languages for example like OCaml ጋር ከሄድን ያ እኔ በኦካምል ኢምፕሊመንት ከማድረግ በፊት የጂንዉ የሚባለው ሰው የዚህ ብቻ ነበር የነበረው so I just added ያ ይሄ ደግሞ ዛሬ የምናየው ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው okay so ይሄንን ነው the first part የምንሰራው we're just already implement አድርገዋለሁ just interpreter እና እንትኑን so what we're going to do is disassembler ነው implement የምናደርገው ማለት ነው disassembler ስራችሁ ደግሞ ቀደም ያየነውን የባይነሪ ሪፕሬዘንቴሽኑ ነው የሚሰጠን ብያችሁ ነበራል so we're just gonna transform that binary representation and write out the contents to a file I don't know if it's gonna be good or not so we'll figure it out yeah so yeah we will run into problems I guess yeah ከዛ solve እያደረግናቸው እንሄዳለን I'm gonna see if there are comments okay there are no comments yet እስካሁን ያወራሁት ካልገባችሁ ምናምን ኮመንት አድርጉ በዛውም ሰዎች እስኪገቡ መጠበቂያ ይሆነናል okay yeah I guess I will check out the comments as we move on so yeah እዚህ ጋር ፕሮጀክቱ አለ okay I just need to push that okay so we have the project right here it's written in OCaml ማታውቁት ካላችሁ I should probably just explain that a little bit so OCaml is a functional programming language ግን functional programming ሆኖ ደግሞ ከነ Haskell ምናምን የሚለየው ነገር so it's mainly good at functional programming ግን it doesn't like ሌሎቹን የኮምፒውቲንግ ፓራዳይሞችን ኢግኖር አያደርጋቸውም like እንደ procedural programming እንደ object oriented programming ግን ኢግኖር አያደርጋቸውም so one thing unique about it is OCaml classes OCaml has support for objects and classes so yeah even though it's a functional language you can use it as an object oriented programming language the procedural programming demo what was it references I think refs yeah so like internal mutability ያላቸው ቫሪዎች ይሰጣቸዋል
So you can do like procedural programming with a bunch of if for loops and stuff like that. Yeah. So that's what makes OCaml special. It's just obviously functional programming like main purpose functional programming ቢሆንም ሌሎቹን like programming paradigmoች ignore አያደርግም. It compiles down to binary ያው እንደነ ረስት ምናምን እንደነ ጎ ምናምን እንጂ ኢንተርፕሬት የሚደረግ ነገር አለ እንደነ ጃቫስክሪፕት እንደ ፓይተን ኢንተርፕሬትድ ሳይሆን ኮምፓይል ላንጉጅ ነው. I guess yeah, that's all you need to do about it. So that's what we're using here. OCaml is our compiler, and I guess ሌላ ደግሞ ኤክስፕሌን ማድረግ ያለብኝ ፓርት ምን አለ? Yeah, I guess በጃቫስክሪፕት ዓለም npm ነው probably the closest thing. እንደ npm ወይ እንደነ yarn npm or yarn ምናምን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። በኦካምል ዓለም ወይ ረስት ፕሮግራመር ከሆናችሁ ካርጎ ምናምን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ረስት ላይ ኦካምል ጋር የምንጠቀመው ዱን የሚባል ነው። so just think of that as a yeah, think of it as a alternative to those. Okay, nice. Oh yeah, what was the disassembler? Okay, disassembler ድጋሚ ኤክስፕሌን ለማድረግ እዚህ ጋር so you እዚህ ጋር ያያችሁ ያላችሁት እያንዳንዳቸው የቴክስት ሪፕሬዘንቴሽን ነው. for example እዚህ ጋር it's executing this line is executing the halt instruction ማለት ነው. halt ቅድም ካየናቸው ውስጥ it's just a trap again, it's a form of trap. so let me just so ይሄ LEA load effective አለ I don't know ብቻ LEA አለ እሱ አሁን እዚህ ጋር it's a instruction of its own. where is it? LDR ያው ይሄውና LEA load effective address ማለት ነው. so ይሄ actual በባይነሪ ሪፕሬዘንት ሲደረግ ስንት ነው 0 1 2 እያላችሁ just some number ነው እንጂ በስትሪንግ ሪፕሬዘንት አይደለም ያ ባይነሪ ፋይል ውስጥ ማለት ነው. so what we're going to do is just loop over that like loop over every instruction we parse in that binary file. so binary ፋይሎቹ እዚህ ጋር ያሉት ናቸው ኢሜጅ የሚለው ፎልደር ውስጥ ያ እነዚህ ለምሳሌ 2048 ኦብጀክት hello world ኦብጀክት የሚሉት ማለት ነው. so we're just gonna loop over them እና write them out to the file, write them up to a file like what a string format አድርገናቸው nicely ማለት ነው. so to just give you guys a demo of the project as it exists now, the npm run እንደምታደርጉት I'm doing dune exec ብዬ lc3 is just the project's name, so we can do that. ከዛ we have to support the like subcommands run in the explorer. so let's try run first dune exec lc3 dash run hey dash I guess most like cargo ምናምን ተጠቀሙ ሰዎች ካላችሁ ኮመን ነው. so what I'm just doing is ይሄንኛው like it's just gonna compile አድርጎ ባይነሪውን ነው ራን የሚያደርግልኝ አይደል? ከዛ ከዚህ ዳሽ በኋላ ያሉትን የምሰጥህን ነገር ለኔ ሳይሆን ለዱን ሳይሆን እነዚህ ነገሮች ፓራሜትር መሆን ያለባቸው ይሄ ኮምፓይል ተደርጎ የሚወጣው አውትፑት አለ or just እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው underscore build default bean I guess this is it እዚህ ጋር ያለው ነው ማለት ነው. so we could just do run and now give it the images. ከዛ let's run the hello world first. so hello world ይሄኛው hello world dot object በlc3 assembly የተጻፈ compiled የሆነ like binary file that just outputs hello world to your screen ማለት ነው. ያው like programming language አዲስ ስታዩ የምታዩት ላይ ያ የhello world ፕሮግራም ማለት ነው. so it just did that. so hello world print አረጋ ወደ ስክሪናችን እና ሆልት ማድረግ ማለት just the program stops executing ነው እና it's a specific command that instruction that where you the program invokes to stop the file ማለት ነው. so yeah, this is what happened. so instead of just doing this every single time, we're just gonna use dune exec ls3 so because it will get us the any compile አዲስ አስር ኮምፓይል ማድረግ ስለማያስፈልጋ ማለት ነው. so dash run images hello world. so yeah, just did that. so yeah, the other nice
feature I added into this project was explore so hey explore ስትሉት it launched like a TUI ማለት terminal user interface, so that just lets you explore the execution of the program ማለት ነው. So you have a bunch of registers here. Registers, just think of them as like placeholder value የምናስቀምጥባቸው assembly when it's doing its thing. Of course it has access to like the memory, then already the program is also loaded in memory. Memory ላይ modify አድርጎ የሆነ ቦታ ስቶር ማድረግ ይችላል. It also has access to these registers. እነዚህ ከR0 እስከ R7 የፈለገውን ዳታ ስቶር ማድረግ የሚችልባቸው ሬጅስተሮች ናቸው። ሶ እነዚህ RPC እና RCOND ደግሞ RPC ማለት R program counter, register program counter ማለት ነው. So this just stores the current like go to ምናምን instruction ነው የሚጠቅመው ማለት ነው. Which instruction are we currently executing? So አዲስ instruction execute ባደረግን ቁጥር ይሄ ነምበር increment እየተደረገ ይሄዳል. ነምበሮቹ እዚህ ጋር ሪፕሬዘንት የተደረጉት 0x ምናምን ሲሆን weirded out ልትሆን ትችላላችሁ, ግን it's just a hexadecimal representation of each numbers. So let me go back. Hexadecimal representation of each number ነው ያለው እዚህ ጋር እንደ ፓራሜትሮቹ ጋር ያሉት hexadecimal representations ናቸው. After that we have the instruction section. Instruction አሁን ይሄ like plus ያለበት symbol the instruction we currently executing ነው. ከዚህ በታች ያሉት ደግሞ like the next 10 ones ነው. 10 አለ 1 2 3 4 the next 5 instructions ነው እዚህ ጋር ሊስት አድርጌ ሬንደር እያደረኩኝ ያለሁት. ይሄ ኢንፑት ስቴት ደግሞ ለዚህ ፕሮግራም ላይ አንጠቀመውም፣ ግን ይሄንን አርቲክል ካነበባችሁት there is a get c where is it guy trap routineዎቹ ጋር ዲጋ there are specific instructions for like input character input ለማድረግ ወደ ፕሮግራሙ outputting a character to the screen እና asking for an input. እነዚህ እንዳለ በሲፒዩ ሌቭል ሰፖርት መደረግ ያለባቸው ብለው አስዩም አድርጓቸው በሲፒዩ ሌቭል ኢምፕሊመንት መደረግ ያለባቸው እንትኖች ናቸው like instructions ናቸው. so እዚህ ጋር input state የምትለው ዊንዶው እሱን ለማስገባት ነው የሚያግዘን ማለት ነው. so የሆነ ፕሮግራም እቺን trap get c የምትለውን ኢንስትራክሽን ኤክሲኪዩት አድርጎ ኢንፑት ከጠየቀን እዚህ ጋር ነው ኢንፑቱ የምናስገባው ማለት ነው. so that's why it's there. so execute ለማድረግ I'm pressing down the mouse down key. so አሁን ቀጣይ ሁለተኛ ኢንስትራክሽን ጋር ገባን. load effective address, it's loading it's loading the data to R0. so እዚህ ጋር so that's what it did. It loaded this number to the zeros register. That's what happened there. ከዛ it executed this trap puts. so trap puts ደግሞ እዚህ ጋር ካያችሁት outputs a string ነው. so what it did is it's just moved the R0 value to the like place እዚህ ጋር እንትን to the place where the actual data of the hello world string የሚጀምርበትን ቦታ ከዛ በኋላ ይሄ trap puts p የሚለው trap put sp trap puts ነው እንጂ right put sp አለ. I guess formatting እዚህ ጋር trap puts and trap puts sp ብያለሁ print ያደረኩት just ይሄንን instruction execute አደረገው. so that's why we got a hello world ማለት ነው. ከዛ then it executed the whole trap, so the program exited ማለት ነው. so after this we can't run it anymore because the program has stopped. so exit እናደርገውና ይሄንን so let's see a more complex example. exec lc3 -- run images 2048 I guess yes. so ይሄን ጌም የምታውቁት ከሆነ just 2048 ነው. just adding numbers. አሁን ማውስ ዳውን እየነካው ነው. WSD ብሏል ለካ ኤስን እየነካው ነው ወደ ታች ነው. ዳን I guess በቃ
this is also using the እነዛን ቅድም ያየናቸውን ኢንስትራክሽኖች ግን yeah, it's a much more complex program ማለት ነው. So the cool thing I experienced while writing in virtual machines is it's like እኔ implement execute እያደረኳቸው ያለሁት ኢንስትራክሽኖች like ኮዱ የሚያውቃቸው ኢንስትራክሽኖች እነዚህ ነገሮች ናቸው. Just adding a bunch of values from two registers, loading a value into a register, storing a value at a register. ከዛ በኋላ እነዚህ ኢንስትራክሽኖች ብቻቸውን they're very simple. ከዛ እነሱ ኮምባይን ሲያደርጉ ግን እንደዚህ አይነት I guess relatively complex የሆነ application መስራታቸው it's kind of fulfilling እና that's the one of the good things I experienced while working on this project. I guess we can just quit it, control C it. So the other example project, we can also explore series in the explore UI, exec lc3 -- explore images 2048. yeah, so እንደቀድሙ ነው ግን አሁን እቺ ኢንፑት ስቴትን ስንጠቀማት ታያላችሁ. I'm just gonna move down ግን yeah, I guess ኢንተርን አዳርጌዋለሁ. ኢንተር በአንድ ኢንስትራክሽን ነው ራን እንዲያደርግ ያደረኩት. so while initially I was working on this project ማውስ ዳውንን ብቻ ነበር አንድ ኢንስትራክሽን ኤክሲኪዩት እንዲያደርግ ያደረኩት. ከዛ ግን ይህንን ፕሮግራም እየሰሩ ያሉ ሰዎች እያሰቡ የነበረው በአንድ ሰከንድ ውስጥ ምናምን 1 ሚሊዮን ኢንስትራክሽንስ ምናምን even more than that ሰፖርት የሚያደርግ ቦታ ነው ራን የምናደርገው ብለው ነው ያሰቡት. so if I didn't add ኢንተርን አዳርጌ በአንዴ 1000 ኢንስትራክሽን ምናምን ኤክሲኪዩት የሚያደርግ ኮማንድ ካላረኩኝ I'm just gonna be here ወደታች ማውስ ዳውንን እየነካው 10 መቆየቴ ነው ማለት ነው. so yeah, so that in order to solve for that now why I did the enter key. so አሁን ኢንተር አድርገን ስንደርስ እዚህ ጋር አሁን ኢንፑት ተጠየቅን ማለት ነው. input state inputting character waiting አለ because we got a prompt here. are you on an ANSI terminal የሚል it's just a no because we're not on an ANSI terminal. ከዛ we could just move on executing. ኢንተር ሳደርግ ቦርዱ ጀነሬት ተደረገ ማለት ነው. so አሁንም የኢንፑት ካራክተር ዌይቲንግ ስቴጅ ላይ ደረሰ. ኤስን ሰጠሁት. ከዛም just gonna execute it again. oh I guess screen clearing ኢምፕሊመንት አላረኩም ብቻ ግን I guess ወደታቸው ወርደዋል እነዚህ ሁለቱ. so let's move on to A. I guess this is a problem. D wow ከስክሪናችን ወጣ በፈሩ ክሪን መደረግ አለበት. I'm just gonna exit it and tell it that I forgot. so enter yes we are on ANSI terminal እንትኑ ክሊር እንዲደረግልን ማለት ነው. what was it? yeah, program output ክሊር እንዲደረግልን because it's just gonna keep on printing them if you don't. so S A D ቅድም እየተጫወትኩ ነበረው. so እዚህ ጋር ኢንፑት ሳደርግ ያያችሁ w አሁን ኢንተር ያደረኩት w ነው ማለት ወደ ላይ ሂድ ማለት ነው. so D. so yeah, this is it running in an Explorer UI. there is also another example but yeah, enough examples. we've already wasted a lot of time on this. so run images rogue ይሄም ሌላ ኤግዛምፕል ነው. press any key. yeah, you could just rogue የሚባል ድሮ የነበረ it's like an exploration style game now that's also supported. so let's actually move on to the code. so currently OCaml ጋይታችሁ መጣው ከሆነ ሌላ ቦታ ሜን ረስት ላይ ቢሆን ምናምን ፋንክሽን ሜን የምትሉት አለ አይደል የሚባለው መጀመሪያ ኤክሲኪዩት የሚደረገው yes equivalent in OCaml is just this empty tuple ነው. so መጀመሪያ ኤክሲኪዩት የሚደረገው ይሄ ይሆናል ማለት ነው. so I check for argumenቶች እንዳሉ የመጀመሪያው argument explore ከሆነ ይሰጣል. we run the explore program routine. ካልሆነ ደግሞ we go to the run program routine ማለት ነው. so I'm just gonna move on to the implementation part unless there are any questions. oh, we can't hear. hello
Okay, so let's just get to the actual program, the actual thing we want to add ማለት ነው. So the thing I want to add here is subcommand. We're just gonna call it disassemble. So for now let's just do print end line disassemble. No, disassemble. Okay, so let's add it to the documentation of so which in the output lc3 disassemble. I can't spell disassemble. I'm just gonna need better some lazy command. ልቀይረው ስሙን ወይስ ይቀር? ቤተር ኔም ካላችሁ ለዚህ ሰብ ኮማንድ just tell me about it in the comments. So disassemble it also expects the image file. So just ይሄ ቀጣይ የምንሰራው ፕሮጀክት ነው። እሱ ጋር ከመለሳችን በፊት ግን so አሁን ዱን exec lc3 ካልኩኝ we have a ሶስተኛ command disassemble የሚል ማለት ነው. If I run do exec lc3 and disassemble let's give it an image path. I guess disassemble የሚለው print ይደረጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያደረግ ነው. So አሁን የምናደርገው we're just gonna እዚህ ጋር ይሄን ኮፒ አድርገው. So instead of run program we're gonna need a function called disassemble program. It's gonna take system.argv ሁለት ማለት I guess ዩኒክስ ላይ ምናምን አርግስ የኮማንድ ላይን አርጎች ፓሲንግ ሲደረግ አይታችሁ ከሆነ ሁልጊዜ የመጀመሪያው የራሱ የፕሮግራሙ ስም ነው የሚሆነው ከዛ የመጀመሪያውን ቫልዩ ወይም 0 ኢንዴክስ ላይ ያለው ማለት ነው ከዛ ከአንድ በኋላ ያሉት እንዳለ ናቸው like the arguments that are actually passing to your program. So አንደኛው ዲ ሰብ ኮማንድ ነው እዚህ ጋር ለሰብ ኮማንድ ኦሬዲ ተጠቅመናል ከዛ ከአንድ ቀጥሎ ሁለተኛው ኢንዴክስ ላይ ያለው ደግሞ it's the path for the image file ማለት ነው. So ከዛ እሱን ተቀብለን disassemble ማድረግ ነው ማለት ነው. So unbound value እያለን ነው ቫልዩን ክሬት አላረጋችሁትም ብሎ ነው እየጮህ ያለው. So let's just copy over this because ከዛ እዚህ ጋር we still gonna need so I have this separate module called program. So program represent የሚደረገው ቀደም ያያናቸው UI ላይ ያያችሁት ነገሮች በአክቹዋል በዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ነው. So ይሄንን እንደ ኦብጀክት ዴፊኒሽን ነው አስቡት ጃቫስክሪፕት ነው ኦብጀክት ብላችሁ አስቡት. So it has a memory registers which አሉት the conditional register ያልኳችሁ r ኮንድ አለች. So this is ይሄ r ኮንድ ነው ቀደም UI ላይ ያያችሁት የነበረው ይሄ ደግሞ የፕሮግራም ካውንተሩ ያልኳችሁ rpc እነዚህ ናቸው ሌሎቹ ዘጠኙ ሬጅስተሮች እዚህ ውስጥ ነው ያሉት running የሚል ቡሊያን አለኝ ይሄ ደግሞ halt እንዳረኩኝና እንዳላረኩኝ የሚይዝባት ነው ይሄ running የሚለው false ከሆነ halt የሚባለው ኢንስትራክሽን ኤክስኪዩት አድርጓል ለዚህ I shouldn't be running anymore የሚለውን ሎጂክ ለመያዝ ነው ሌላኛው ደግሞ output buffer ቀደም ያያችሁት ከጎን የኤክስፕሎረር UI ጋር ከጎን ያለውን ዳታ ስቶር የምናደርግበት output buffer ስትሪንጋችን ነው ኢንፑት ስቴት ደግሞ የቀደም ቦተም ራይት ጋር ኢንፑት ስቴት የምትለው UI ነበረች ኤክስፔክቲንግ አን ኢንፑት ይለናል ስናስገባ ደግሞ ኢንፑት ይሄን ካራክተር ብሎ ይነግረናል ሶ እሱን ማኔጅ የሚያደርገው ዴታ ነው ይሄ escape sequence state ማለት ደግሞ so if they I have to parse a bunch of ANSI stuff let me just go to reference ባታችሁ ይሻላል so depending on like እዚህ ጋር ካያችሁት depending on the
ANSI characters I receive, I keep updating the state. Yeah, ከዛ በኋላ አራት ከሆነ it's like ተቀብዬ ጨርሻለሁ so I start clearing out the string output በፈሩን ጨርሰዋለሁ ማለት ነው so character by character ማንበብ ስላለብኝ ነው input state እንደ number consider እያረኩት ያለሁት ያንንም ካራክተር ሳገኝ I increment a number ከዛ like final count-ን ካደረስኩኝ የclear screen የምትባለው የANSI instruction set እሱ እንደተቀበልኩኝ አውቃለሁ so I reset the output buffer to an empty string ማለት ነው so yeah so hey just data representation now so it has a subcommand here called read it takes the image path and memory type so the memory type is being used in when we are reading the image so why are we using it ሁለቱ ዱን ኤክስፕሎረር እና የኤልስ3 ኤክስፕሎረር እና ኤልስ3 ራን ኢንፑት የምንቀበልባቸው መንገዶች ይለያያሉ አንደኛው ጋር እንዳሳየኋችሁ በኢንፑት ስቴት በምትለው UI ነው እዛው like ተርሚናላችሁ ጋር በራን ኮማንደር ካረጋችሁ ግን I should just use the Unix ways of like checking if an input has been received to the standard input እነሱን እንጠቀማለሁ ማለት ነው so that's bookkeeping you know you shouldn't worry about it so actually read የሚያደርገው እዚህ ጋር it just reads the file byte by byte እና populates the memory ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ፖዚሽን memory maxችን I think ስንት ነበር ረስቼዋለሁ so yeah 2 to the power of 16 ማለት ነው 1 left shift 16 ማለት 2 to the power of 16 by like access አላቸው to memory space of 2 to the power of 16 numbers like length to the power of 16 ነው እያንዳንዳቸው ደግሞ if I'm not mistaken an unsigned 32 bit integer ናቸው መሰለኝ no 16 bits yeah 16 bits integer ነው so yeah let me check out the comment okay voice is too low ነው ጥያቄው okay like just ግን ያው በጨመርኩ ቁጥር የባክግራውንድ ኖይዝ የመግባት ቻንሱም ስለሚጨምር ነው that's why I'm not እስከመጨረሻው እየጨመርኩት ያለው ነው yeah enough explaining so let's get back to undo እና I guess በኢምፕሊመንት በማድረግበት ሰዓት ላይ እንትን ትላላችሁ ታዩታላችሁ yeah እንትኖቹ so let's just rename this to this assemble program path it's receiving a path it reads the file after we read it again let's not run it so let's add a separate called program so to string የሚል function እንፈጥራለን so that will just take the image itself image is a program file ከዛ we are going to print it to the screen so let's go to the program module and add a render sound to string so where should we add it I guess near that open nargo carried ቀጥሎ to string የሚል ድንብ ያላርግ so to string it will take the image now it will take the program and let's just say test actual implementation እንሰራበታለን ግን አሁን ቴስት እንበለውና ታይፕ ቼከራችን ፓስ እንዳደረገ ለማወቅ oh what did I name it I just need to string to string oh why is it not accessing it oh I have to like doom build it I forgot ይሄንን ታብ ሪኔም እናድርገው አንዴ lc3 scratch doing exit fail ያደርጋል ግን let's just run it ከዛ now we can it should be able to get it yeah it has found it so I guess እዚህ ጋር ያለውን ፋይል ያለን ስራችንን ለአሁን አቁመናል ወደ ፕሮግራም ፋይል ነው ሙቭ እናደርገው ማለት ነው so what we need to do is እዚህ ጋር so program የሚለው
እንዳልኳችሁ ሜሞሪ የሚል ቫልዩ አለው። ሶ ዋት ዊ አክቹሊ ኒድ ከፕሮግራሙ ሜሞሪውን ብቻ ነው። ሶ እነዚህ እንዳለ ራን ሲደረግ የሚመጡ ዳታዎች ናቸው። ራን ከመደረጉ በፊት ፋይሉን ስናነብ የምናገኘው ጀስት ሜሞሪ ነው። ሶ ሜሞሪ ማለት በአጭሩ አን አሬ ኦፍ ላይክ ቅድም ያልኳችሁ ከ2 to the power of 16 እያንዳንዳቸው 16 ቢት ኢንቲጀር ቫልዩዎች እሱ ነው ሜሞሪያችን። ሶ we're just gonna loop over እና print that to the screen. So let's just do that. So what we need to do is here we only need access to the memory underscore. So I guess we're just gonna be delegating it to memory ማለት ነው rendering good. I guess I don't have like a for loop. I just have read write የሚሉ methods. So instead of just call toString on it, we will also add toString on the memory module. So we go toString. So it's gonna take memory better. So rasu now. Let's just do taste. Do an exec. Yeah, I guess okay. Now it should work. Okay. So memory file ውስጥ actually አሁን ሜምን ካየ ነው ታይፑ ዲፋይን የተደረገው it's just an array. It's like የቱፕል ሲንታክስ ነው። ሶ በጃቫስክሪፕት ወይ በሌላ ላንጉጅ ይሄን ኤክስፕረስ ባደረገው ይሄ በጣም it's like one of the weaker UIs of OCaml ነው። እዚህ እንደዚህ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን። ታይፕ ቲ ኢንት array ከዛ እና ሜሞሪ ታይፕ ማለት ነው። ሶ just እነዚህ ሁለት ቱፕል ቫልዩዎች ነው አድ ስቶር እያደረኩኝ ያለሁት። ሶ just yeah, I can ignore that. So what I can do here is disassemble only the part I need ማለት ነው። do that. So now we have an integer array ማለት ነው. So that's good. Okay. So I guess again parse we need እንደ ኢንቲጀር ቫልዩ ሆነን ፕሪንት ማድረግ አንችልም። So we actually need to parse them like ወደ እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ወደ ኦፕኮድ ሪፕሬዘንቴሽን ናቸው ፓርስ ማድረግ አለብን። I'm just going to remember where I do that. I guess I just move እያንዳንዱ ኢንዴክስን ፖይንተሩን እያሳለፍኩኝ ነው እንትን ምለው ማለት ነው ፓርስ ማድረገው ሁሉንም ስትሪንግ ባንዴ ፓርስ አላደረገውም። Okay, that's very good. So we can just take this. So this is what the actual structure we need. So we might actually make use of the program counter after all. I didn't expect that Then the only thing here is we won't be running it. Instead we'll be formatting it to a string. So okay, here so toString only. So instead of ziga we'll have like code dot toString string run code. So we have it code parts የሚሰጠን it's a result of opcode t. So we could just have a function in opcode, let's call it toString, that will be called on this function. Go to the opcode module and let me just go down here. We already have a format I think, so let's just above it we'll have a toString. It will take an op t, just
just return opcode. No, why am I doing a single comma there? Okay, so let's just go here and then do that. Save it. Recipe restart. No, I did define it, didn't I? What? Oh, opcode and بس مش عارف spell. This is opcode. This is opcode, and it's saying I can't find it. Don't build. Ah, god damn it! I have don't build. Let me see what's happening here. And then anonymous function are just directly calling the function like parameter on there. Yeah, we're receiving an opcode t. So the expression ይህንን ነገሮች ሪሙቭ እናርጋቸው። So we still need to ፕሮግራሙን አድቫንስ እያደረግን መቀጠላችን ያስፈልገናል ማለት ነው። so የታል run opcode unix እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚያስፈልገን። so instead of just doing that let's go back to error ያለበት ቦታ ጋር so format run ሳይሆን format should we just format opcode. That's the best name for it, format opcode. So this thing actually takes in the whole program. Run. So run. So
Oh my. Oh, snap. Sorry. God. Shit. Way good. He live streamed like I guess የመጀመሪያ ነው like ስንት ደቂቃ አወራሁ ያው ሚውት አድርጌ ራሴን holy shit this is crazy shit okay I guess I could go over what I just did this is sad annoying very annoying so yeah so it's just ፕላናችን እንዳለ we just go over each memory map ካረግነው በኋላ like ቫልዩዎቹን ከዛ በኋላ just parse them out ትክክለኛ ኦፕኮድ ቫልዩ ካለ እዛ ጋር የኦፕኮድ ቱ ስትሪንግ የምትለዋ ፋንክሽን ወደ ስትሪንግ ይቀይርልናል አሁን ኢምፕሊመንት አላረግነውም ካልሆነ ደግሞ ኤረር ካገኘን ፓርስ ሲደረግ ኤረር የምናገኝበት ሁኔታዎች ምንድነው ለምሳሌ ወይ እዛ ቦታ ጋር ቫልዩ ከሌለ like actual memory value 0 ከሆነ ወይ ደግሞ የዳታ ፊልድ ከሆነ just random bytes ከሆነ እዛ ጋር የተቀመጡት በቅድም ለሄሎ ወርልድ ኢንፑት የሄሎ ወርልድ ፕሮግራም እንደሚጠቀሙ ማነው like hello world የሚለውን string it stores it in some part of the memory so እንደሱ አይነት ኬዞች ላይ እኒ ኤረሮች ይፈጠራሉ either we get an unused error an unknown op unknown operation an unknown trap error or unknown register error so another one of these errors ስለምናገኝ ከዛ we just convert them I guess we could remove some of them and I guess unknown register እዚህ ጋር ምንም ሴንስ አይሰጥም would it I guess ሴንስ ይሰጣል እስቲ parse return የሚያደርገው unknown op return ያደርግ ይችላል unknown trap return ያደርግ ይችላል unknown register so we could just safely remove ይሄኛውን unused የሚለውን so አሁን ደግሞ like muted ከመሆኔ በፊት oh isn't it working now isn't it working now አላውቅም I guess የመጀመሪያ ላይቭ ስትሪም አችን ስለሆነ ነው ይቅርታ ሰዎች by default is it working now ይቅርታ ሰዎች it's like መብራት ጠፍታ የተመለሰበት ፓርት ነው ማለት ችግር የተፈጠረው አሁን ግን እየሰማችሁኝ ነው አሁን ግን ይሰራል አሁን ይሰራል ነው አሁን እየሰማችሁ አይደል ሄሎ እየሰማችሁ አይደል ሄሎ ጌኑን ብጨምረውም ሄሎ I guess በቃ ማክስ ላይ ላደርገው ነው ባክግራውንድ ቮይስ በጣም ዲስተርብ ያደርጋቸዋል ብዬ አስባለሁ ግን ያ I guess sorry guys hello okay እንግዲህ በቃ ሌላ ቀጣዩ ላይቭ ስትሪም ላይ እናስተካክላለን so ይሄንኛው like function እያደረገ ያለው so ድጋሚ ኤክስፕሌን ለማድረግ ይሄ ለዲባጊንግ አሁን ያደረኩት ነገር ነው so memory.read it just reads the memory like the unsigned 16-bit integer ያልኳችሁ value አላ እሱ at the given position in the 2 to the power of 16 range ላይ
ከዛ በኋላ ያንን ከወሰደ በኋላ ፓርስ የሚለውን ሜትድ ይጠራበታል። ኦፕኮድ ፓርስ ቅድም ያየናቸው ኦፕኮዶች አሉ ላይክ ሰፖርት የሚያደርጋቸው ብዬ እነዚህ ዋን ኦፍ ዲስ እነዚህ ኦፕኮዶች ብቻ ነው ሰፖርት የሚደረጉት ብያቸዋለሁ። ከዛ እነዚህ ዋን ኦፍ ዲስን ፓርስ አውት ያደርግልናል። ፌል ካረገ ኢት ኩድ አይዘር ጊቭ አስ ዋን ኦፍ ዲስ 3 ኤረርስ አን አንኖን ኦፕሬሽን ኤረር፣ አንኖን ትራፕ ኤረር ወይ አንኖን ሬጂስተር ኤረር። ሶ ከዛ በኋላ ሪዞልት ሪተርን ያደርግልናል። ሪዞልት የሚባለው ላይክ ሰም ታይፕ ነው። ኢት ኩድ አይዘር ቢ አን ኦኬ ትክክለኛው ቫሉን አግኝቻለሁ ወይ የሆነ ኤረር አጋጥሞኛል ማለት ነው። ሶ እሱን ማፕ ኦቨር እናደርጋለን። ማፕ ማድረግ ጀስት እርሳው ኤረር ቫሉን፣ ግን ትክክለኛውን ቫሉ ካገኘሁኝ ይሄንን ነገር አድርግ እያለው ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዊ ኮንስትራክት ቱፕል ይህንኛውን ላይክ ፋንክሽናል ላንጉጅ እየተጠቀም ስለሆነ በሪከርሽን ነው እየሰራሁት ያለሁት። ለዛ ነው ሙሉ ዳታውን በቱፕል ስቶር እያደረኩት ያለሁት። ሶ ዊ ስቶር አክቹዋል ሜሞሪውን። ከዛ ይሄ አኪሙሌተር መጨረሻ ላይ ፕሪንት የምናደርገው ስትሪንግ አለ ዲስአሴምብል አድርገን እሱን ስትሪንግ ኮል ያደርግልናል። ከዛ ዊ ጀስት ኮል ቱ ስትሪንግ ኦን ዲ ከረንት ኦፕኮድ ዊ ሃቭ። ይሄ ኦፕኮድ ገና አሁን ኢምፕሊመንት አላደረግነውም፣ ግን አሁን ወዲያው ኢምፕሊመንት እናደርጋታለን። ከዛ it's just gonna map over it. It's just gonna give us a string representation of that opcode ማለት ነው። ከዛ we add that to the እቺ upward caret በኦካምል ላይ ኮንካትኔት አድርግ ማለት ነው። string concatenation ኦፕሬሽናችን ነች እቺ። so string concatenation right associative operator ብላ so ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሮግራም ካውንተራችንን አፕዴት እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር ነው አሁን ችግር እያዩኝ ያለሁት። እዚህ ጋር ኢንዴክስ አውት ኦፍ ባንድስ ኤረር እየገጠመን ዊ ጋት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 16 ስንት ነው? አይ ጌስ ኒክስ ሼል ኒክስ ፓኬጅስ ዋት ሹድ አይ ዩዝ ፎር ዲስ somebody in the comments ቶሎ ከመለሰ አይ ጌስ እዚህ ጋር ኤረር ያጋጠመኝ ይሄ ኢንዴክስ አውት ኦፍ ባንድስ የገጠመኝ the value is greater than 2 to the power of 16 ለዛ ነው መሰለኝ። I guess 2 to the power of እቺ ነች ማለት ነው 2 to the power of 16 65,000 ምናምን find 2 to the power of 16 አላልኳችሁም 65,556 so ይሄ ኤረር የገጠመን ለዛ ነው። so I'm just a very quick fix for it would be እዚህ ጋር exit ኬዛችን if program counter is equals to I guess 600 ነበር 65 65 then return everything as it is pc else no I guess we got +1 no we don't want the image so let me just do that so ቅድም አውትፑቱን ምን እንደሆነ ኤክስፔክት ማድረገውን እንትን እያልኩኝ ነበር እንዳለ ሪሎድ ኦል ሶ አሁን ራን ማድረግ እንችላለን። ራን ታደረገው ኤክስፔክት ማድረገው ኦፕኮድ ያለበት ቫሉዎች ጋር እዚህ ጋር ቴስት ብቻ ስለሆነ አውትፑት ኦፕኮድ የሚለውን ቫሉ ስለሆነ አውትፑት እያደረግን ኦፕኮድ የሚል ስትሪንግ ነው የምጠብቀው። ማጆሪቲ ኦፍ ቦታዎቹ ግን የዳታ ቦታዎች ወይ ኤምፕቲ ቫሉዎች ስለሚሆኑ እኒን ኤረሮች ነው አንኖን ኦፕ ወይ አንኖን ትራፕ ወይ አንኖን ሬጂስተር ነው ኤክስፔክት ማድረገው። ሶ ሌትስ ጀስት ራን ኢት did we get an error here? Okay. I've ትክክል አይደለም ሪተርን እያደረግን ያለው ቫልዩ። So instead of doing that, let's just do this. We'll do just gonna map over it with a function. Ignore the memory, ignore the program counter, and just just like this, and return the accumulator. I guess this should work now. Nice. So we got a bunch of opcodes. ማለት opcode recognize አድርጓል ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ። Let's just go. I'm gonna do this. I'm gonna pipe it to a file.
So file, yeah, we just got a bunch of opcodes. Unknown. We should get one of the place where error የተፈጠረበት ቦታ ማየት አለብናል። I would expect so. So program ምንድን ነበር? unknown ነው ያላቸው። So let me just search for trap here. Oh, all of them are recognized as opcodes. That's very interesting. So let's just so we won't be getting an error unless something is wrong with the program. I don't know. So let's just we're approaching the final phase. Let's just go here and now opcode አለን. So let's just calendering Google actually ተመሳሳይ ኮድ ነው የሚሆነው አይደል? We just won't be using the እንትን እንጂ well yeah actually ይሄ ነገር mostly solved ነው. Okay, we just need to use this part of the this is all we need. I think it's just I'm just gonna take it out. Come on. I love it. Actually okay, this is what we need. Intro child comments. Okay, so yeah, we just over here and bam, print it. So here instead of doing that, they should use the toString on the op in. Oh, I guess there was an in down there. Let me close this to format it for them. Reload all. Nice. Okay, let's just try this. That's gonna ጨረስ ማለት ነው. Okay, let's check out file. Oh, nice. So you're seeing all of the values here. Parsed out ነው ማለት ነው. So I guess a small problem here is that we're rendering position their position. So I'm just gonna do this. መጨረሻ ላይ new line ስለምንፈልግኝ let me just say this, call it the str, go down here, do an in str concatenated with a new line. እዚህ ጋር ዝም ብሎ ሁሉም አንድ ላይን ስለሆነ I don't like that. Doing format, reload. Yeah, this is what I need. Okay, doing exec, disassemble, file. Nice. So we just disassembled the Hello World program. Wow, Hello World also, is it this big? I guess most of them are like zeros, so that's why it's I guess we should just ignore this or something. I don't know, maybe that's an extra feature we should add. BR a break with 0 ከሆነ we should filter it out. This I guess just leave it in for now. Can we just disassemble the program, people? So this is the Hello World program in LC3 ማለት ነው. So what's happening here is, so ከዚህ በኋላ ያለው data I guess I don't think it's needed. I'm just gonna delete it. So the Hello World program in LC3 እንደዚህ ነው ማለት ነው. So it loads effective address to R0 at the program counter on whether 0 ወደ ሁለተኛው ፖዚሽን ሙቭ አድርገው ከዛ it print something at that position. I guess ይሄ 0 አስንት ነው 3 ላይ ነበር የሚጀምረው. so above this የሆነ value አለ ማለት ነው. So instead of just doing that, I have one change. We shouldn't be actually starting from the program counter አይደል? program counter execution ነው. So we'll be losing data. So let's just, instead of starting at the program counter position, let's start from 0. Program counter position by default it's I think sourced index. We'll define so sourced ራሱ አለ ነው. It's at like 300 I don't know 3000 in hexadecimal again. What would that be in actual decimal? I don't know, but
So yeah, it's the S300's index art with hexadecimal. So let's just quit this. Just run doom format one more time, do an exec. Okay, so now we should just see a bunch of so yeah. So if we go to the first LEA, so yeah, it starts here at like 12,290. Kaza, all of the data above it is not used. I guess, yeah. So we should just leave them out. So we're getting the same result, but no, yeah. So we're not leaving out the data above it. So, but like filtering out another BR option would be a valuable feature to have, but I'm not going to add that today. So yeah, remove file. So I guess the last thing we could implement here is doing format. I could commit this, I guess. Commit fit implement disassembling. Yeah, so I guess you guys can check out the code because it's actually deployed and pushed. So the last thing I could add or leave it as an exercise is maybe writing this out to a file. That would mean like, I don't know. So let's just do maybe should I implement it? So let's just in its file would be out channel in forgot how to I guess open out channel number. Open the name the file for writing. Yeah, forgot. Okay, Kazal is called it like I don't know, lc3.asm assembly. So we have that file. Kazal append number. I really forgot how to write a file in until OCaml. Write to file in OCaml. It's just really complex and I guess Lona. Okay, output string. Okay, I forgot. So let me just copy over this function. Output string. So the string it's going to output is no, this. Okay, so first, yeah, file address specifier go on file. This is like a forget that, because I guess we will need to close out file. Should be an in here. Yeah, I guess we're done. Done format, reload all. Come on. Oh, this is formatted? You're telling me? Okay. Yeah, so አሁን do an exec disassemble ካለው it will just automatically write it out to a file for us. It takes about some time again. So lc3.assembly የሚል ፋይል ይሰጠናል. And here we lc3.assembly. Yeah, nice. Helix syntax highlighting assembly. I don't even know that. LEA. I guess trap የሚለውን instruction set recognize እያደረገዋለሁ. Yeah, I guess we have a working disassembler now. Let me close that file. So one more thing we should probably do here. Print end line
assembly return to LC3 just to let them know that ዝም ብሎ እንትን ከምን ዝም ብለን ኤግዚት ከምናደርግ so do an exit here. Yeah, okay, so now yeah, ጨርሰናል። git add commit fix write out assembly to okay. So this is the first part of the plan. I guess we have like extra 20 minutes or so. We'll work on some we work on some like Rust code. Chrome DevTools protocol የምንጠቀምበት ነገር እንሰራለን። So yeah, አሁን ከሰራኑ ላይ ጥያቄ ካላችሁ I guess we can answer it in like አንድ ሰዓት ተኩል ሲሆን ፕላኑ ስትሪሙ የሚያልቀው 2 ሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ we only have like extra 30 minutes, but at least we finished one of the plan ካረግናቸው ነገሮች አንዱ ነው። ይሄን ያስፈልጉንም ካሁን በኋላ እኔ so the other project we're going to be working in is this one. So ይሄንኛው like I'm already, it's like another project I'm already working on. Yeah, so what ፕላኑ ምንድነው? ለዚህኛው ደግሞ እያሰብኩኝ ያለሁት so Chrome DevTools protocol የኢንተርቪው ኤፒሶዱን ካያችሁ አብዛኞቹ እነዚህ እነ Selenium እና Puppeteer Playwright ምናምን የሚጠቀሙ ኢንተርናሊ የሚጠቀሙት እና Chromeን እና Firefoxን ለመቆጣጠር የሚጠቀሙበት ፕሮቶኮል ነው። so what the protocol basically ምንድነው? it just gives you a WebSocket connection. WebSocket connection ላይ ኤንድ ፖይንት ይሰጣችኋል። ያ WebSocket connection ላይ የሚላከው ዴታ የጄሰን አርፒሲ ስትራክቸር ያለ ጄሰን ቦዲ ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ትልካላችሁ ወይ ትቀበላላችሁ። just two way WebSocket ስለሆነ ማለት ነው two way ነው። like እናንተም ሴንድ ታደርጋላችሁ ሪሲቭም ታደርጋላችሁ። so for example ይሄንኛው command page.capture screenshot ከዛ arguments with format jpeg ፔጁን ስክሪንሾት አነሳውና like በፎርማቱን በjpeg ሪስፖንድ አድርግልኝ እያልነው ነው። so that's what it is basically. Just to give you guys a demo, I have this script here, just file it. I have like a Chromium downloaded here subfolder ውስጥ ከዛ ይሄንኛው remote debugging port 0 ብላችሁ ከሰጣችሁት you can also specify a port if you want to. just 0 ካላችሁት ራሱ ፖርት ይመርጣል። so 0 ብላችሁ run ካደረጋችሁት let me just run this and show it to you. so it will open up Chrome. ግን before doing that DevTools listening on ብሎ የWebSocket አድሬስ ይሰጠኛል ማለት ነው። so አሁን ይሄንን ያቀደሙን where was it ይሄንን የምትልኩት ይሄንን JSON RPC ኮድ የምትልኩት ወደ the end point ይሆናል ማለት ነው። ሞኒተር ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ they have a tool here in their yes DevTools DevTools ውስጥ more tool መጀመሪያ እዚህ ጋር መግባት አለባችሁ I think። ከዛ the experiments ውስጥ protocol monitor የሚል ታገኛላችሁ። ኢኔብል አድርጉትና እሱን ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ more tools ጋር ገባችሁ protocol monitor የሚል አለ protocol monitor yeah it was already open. so እያያችሁ ከሆነ እነዚህ ሜሴጆች it's like these are already messages that it's sending out to this address ማለት ነው። so if we had like a Chrome DevTools protocol client listening at this address we will be getting these messages. now it's በጣም almost anything ነው access ማድረግ የምትችሉት። so it's like እዚህ ጋር እነዚህ በርገሮች በሙሉ አሉ። so ለምሳሌ ኔትወርክን ካየ ነው we can delete cookies, we can clear browser cache, you can get a request data ምናምን modify ማድረግ ትችላላችሁ። ሪኩዌስቶች ምን ሪስፖንድ እንደሚደረግ ምናምን ነገር
እኒህ በሙሉ ኢቨንቶች እና አይ ቲንክ ሜተዶች አሉ። ሜተድስ አር ላይክ ቲንግስ ዩ አክቹሊ እናንተ የምትጠሯቸው መጥራት የምችሏቸው። ለምሳሌ ሴቲንግ ኩኪ ውድ ቢ ሜተድ ኤንድ ኢቨንትስ ደግሞ የሚላክላችሁን ቫሊዎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ጄሰን አርፒሲ ደግሞ ጀስት ስትራክቸሩ ነው የሪኩዌስት ቦዲዎች ስትራክቸር ኤግዛምፕል የላቸው። ሶ እነዚህ ነገሮች ናቸው ሜተድስ፣ ፓራምስ እና አይዲ ኩድ ቢ አን ኢንቲጀር ስትሪንግ ኦር ሳምቲንግ። ፓራምስ የሜተድ የሚጠብቀው ፓራምስ ነው። ጉድ ስክሪንሾት ውድ ቢ ጉድ እንትን ኤግዛምፕል ውድ ቢ ካፕቸር ስክሪንሾት የሚለው ካፕቸር ስናፕሾት አለው ካፕቸር ስክሪንሾት። ሶ እነዚህ ናቸው ፓራሜትሮቹ። ሪስፖንድ የሚደረግላችሁ ደግሞ ዳታ ሆኖ በ64 ኢንኮደድ ኢሜጅ ዳታ ነው። ሶ ፕሮቶኮል ሞኒተሩ ጋር እዚህ ጋር መጣችሁ ነው ዋት እዚህ ጋር መጣችሁ ይህን ፎንቱ ልጨምረው ነው። you could just do this ማለት ነው። አጌስ ፎንቱ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይበቃል። ኦኬ እዚህ ጋር ሜተድ ፔጅ ዶት ካፕቸር ስክሪንሾት ኤስ ካፒታል ነች አለችው ስሞል ኤስ ትቀለችው ካፒታል አለችው ፔጅ ዶት ካፕቸር ስክሪንሾት ፓራምስ ይህንኛው ኦፕሽናል ነው ፓራሜትሮቹ። ሶ ጀስት አያችኋ ልክ ከላኩኝ በኋላ ሪስፖንስ አገኘሁኝ። ይሄ ሪስፖንስ ዳታ ሆኖ ሶ በ64 ኢንኮዲንግ ኦፍ ዳታ ነው ማለት ነው። አይ ክድ ዱ ላይክ እዚህ ጋር መጥቼ ድጋሚ ከፈለግኩኝ ኮፒ ማድረግ አልችልም። I have to write it out all over again. What? Stuck እየሆነ it's not even letting me click there. Just gonna minimize it. I guess I broke the dev tools or something. No, I guess I broke it. Respect. So እዚህ ጋር መጣችሁ I guess ዳታው ትልቅ ስለሆነ ይሆናል ስክሪንሾት ስለጠየቅ ነው። ሜተድ page dot capture screenshot ከዛ ፓራምስ ብዬ I could ፎርማቱን by default I think png ነው jpeg አድርጎ ማለት ይችላል። ከዛ እንደዛ ካረኩኝ ደግሞ I guess I got the name wrong. Params was not found. Oh, which params string? Oh. Rams. Yeah, I should be copying over the names. Spelling mistake no left. Then params format string file. Oh, okay, now give us the actual JPEG encoding. So it's really powerful and እነዚህን ዳታዎች ብቻ መላክ ነው። So what I'm planning ያደረኩኝ ያለሁት let's write a rest server. It was like end point ያለው ከዛ ስክሪንሾት የሚል end point ይኑረው። ከዛ any URL የተሰጠውን URL የክሮም ዴቭ ቱልስ ፕሮቶኮልን ተጠቅሞ it will navigate to that page, open it up and take a screenshot of it. ከዛ like request ላደረገው ሰው ያንን ሪስፖንስ ይሰጠዋል ማለት ነው። So yeah, that's what I'm planning to do. Yeah, so let's get started on it. Okay, so here we call this notarius scratch. I guess I should check if there are comments before. Okay, my comment in them, so let me just I guess we won't have much time to finish it, or I don't know. እናያለን እስቲ በቀጣዩ 30 ደቂቃ መጨረስ እንደምንችለው። so cargo build so the first thing I need is clap ያስፈልገኛል with
derive ክላፕ ማለት ረስት ውስጥ አለምት የሌለው ሰዎች it's like a CLI no club rest. So CLI argument parser ነው. So you just define a struct like this. ከዛ ሰዎች they can pass in dash dash name dash dash count. Yeah, so just terminal unit CLI tool ምሰሩ ከሆነ club parsingን በጣም ያቀልላቸዋል ማለት ነው. So that's why I use it. I'm just gonna go here. Let's copy it over. I already have some like color ምናምን error handling መጠቀማቸው tools already install አድርጌያለሁ. So let's start that. I don't need this. So what I actually need is the port number. Local host run እንደሚያደርግ ስለምናውቅ ቅድም ይቺን port number ነው actually መፈልጋት because we're gonna be launching our own pages. ይሄ page አያስፈልገንም. So I'm just gonna ignore that part እና ይቺን ብቻ እንፈልጋት. So I'm just gonna read this port number where CDP is listening at. That's all we need. So the gamma gonna do late args args parse. Oh, I shouldn't be coding in the scratch area. That's what I'm doing. Reload and close it out. Go run. Okay, that's what I need. Cargo run 10 cargo. Yes, it works. So to actually see it, we could use a debug here. Debug the port. Cargo run 0. Yeah, port is equal to 0. So portun እያገኘን ነው. portun እያገኘን ከሆነ what another thing I need here is warp. Warp is a I don't know. I think they are. Should I reload this page? Maybe he chat who stuffed on there. Oh, there was another comment. Yeah, comment. Oh, what's what interests you about OCaml? መጀመሪያ ላይ ብየው ነበር OCaml ደስ የሚለኝ like መጀመሪያዎቹ ሚኒቶች ላይ አውርቼ ነበር። ስለዚህ it's like functional programming language no. I like functional programming languages. It's like the whole idea of like functional programming way of thinking ስለምወደው ነው. why እሱን ከጠየቀኝ ደግሞ like immutability no side effects ምናምን የሚለው ማውራት እንችላለን። ግን specifically OCaml ከሆነ ጥያቄው even though like main featureዎቹ functional programming language ላይ ቢሆንም it doesn't ignore the other like like programming techniques like object oriented procedural ምናምን it also supports them. Like for example OCaml class and object support ያደርጋል. So you could just java style by inheritance ምናምን so መስራት ትችላለህ ማለት ነው. It's like object oriented architecture ያለው ሲስተም መስራት ትችላለህ። ከፈለክ ደግሞ ፕሮሲጀራል ነው የምፈልገው I just need a bunch of if loops just mutable variables እነሱን ስጠኝ that what I use ካልክ refs የሚባል ፊቸር አለ. it allows you to define mutable variables. ከዛ you have and if ምናምን እንደ functional style expression ሳይሆን እንደ procedural language style እንዳሉ ስቴትመንቶች አሉ. So you could use that to do procedural programming if you need. So አሁን በOCaml ሰራ ነው የሚለኝ ነገር አሁን ቅድም ካያችሁ የstring print ማድረግበት ጋር ምናምን ቦታ ጋር it looks like a general የሆነ procedural style programming language. So that part ላይ input output handle ማድረግበት like side effect ያለው like inherently side effect driven የሆነ ኮድ ያለበት ፓርት ጋር I could use the procedural features of OCaml. ሎጂክ ምናምን ቅድም ፓርስ ማድረግበት ማፕ ማድረግበት ምናምን ቦታ ጋር ደግሞ የፋንክሽናል ስታይል እንጠቀማለሁ ማለት ነው. So it just gives me a balance between the two styles of writing code and that's why I like it. I guess I've never chosen to do classes and like ምናምን stuff object oriented programming in OCaml.
I don't plan to do that, but if it's there, if I need it, so that's comforting as well. So yeah. So yeah, that's why I like OCaml. ሌላኛው ጥያቄ ምንድን ነበር? What are you building? So አሁን እየሰራን ያለ ነው የክሮም ዴቭ ቱልስን ፕሮቶኮልን ተጠቅመን የረስት ኤንድ ፖይንት ሰርተን ከዛ ረስት ኤንድ ፖይንት ላይ you just give it a URL ከዛ URL ፔጁን በብራውዘር ከፍቶ ናቪጌት አድርጎ just take a screenshot of it እና እሱን የስክሪንሾቱን ሪስፖንስ በB64 is gonna return it back to you. So that's what I'm trying to do. So what about to do was install web framework, REST web framework. Here now. No, what? No, warp the terminal. Warp problem. Restaurant only. Warp dogs arrays. Yeah, here now. Warp. This is like my favorite web server framework for Rust. That's what we're gonna be using here. It's a project. So I believe they have some example here. Just you can take these and check out the code. So Ziga, just create here. Let's create an endpoint here called screenshot and better. So a screenshot. It's not. We're not gonna be like passing extra parameter to it. What we're going to be doing, I didn't add it. Okay, cargo add warp. Do I need any more? Cargo add warp. I like add something it's just and የሚታይ ነገር ራሱ መጨረስ አለብኝ ቢያንስ at least. Let's give Rust another time to install the warp package. It should be done by now. ትንሽ እንትኑን API-ን ረስቼው ስለሚሆን query this is what I need. Query of some query. Yes. Oh, aren't you done yet? Come on. I don't know. It got stuck or something. What's happening? No, it didn't even download it. Oof. I guess warp has a lot of dependencies. Why internet በጣም ስሎ ነው። አይስ ከዛ ይሄንን ኪውሪ ተጠቅመን URL እንቀበላለን። ከዛ we will launch the page in the background. Wait for the page to finish loading, then execute the screenshot command, take that response, send it back to the caller. That's what we're gonna do. Okay, why warp over Axum and the others? I like Axum. If I was working on a team ምናምን without like functional programming experience ምናምን Axum ነው recommend ማድረገው. Axum is very good. በታወር ምናምን ኤክስቴንድ ማድረግ ስለምችለው for like production ሳይሆን like for team use Axum ነው prefer ማድረገው. ግን warp የስፔሻል ፊቸሩ it's like for example take a look at it take a look at this. So it's like the way you construct routes is like in a functional manner. It's like so any warp any so ሁሉም ነገር warp ላይ it starts from the idea of filters. So filters allow you to like filter out a request too much function ማለት ነው. So warp any የሚባለው ምንም ነገር ማች የሚያደርግ ፊልተር ይሰጣል። ከዛ እሱ ላይ ኤንድ ብለክ
ዋርፕ ኪሪ ብለህ ፉ ኪሪ ትላለህ። ይሄ ደግሞ ምን የሚያደርግ ፊልተር ይሰጣል። ይሄንን ፉ ኪሪ ብቻ ዲሴሪላይዝ ማድረግ የሚችል ኪሪ ፓራሜትሩ ይሄንን ማች የሚያደርግ ብቻ ከሆነ ነው ይሄ ፊልተር ፓሲን የሚያሳልፈው ማለት ነው። ከዛ ዩ could have a map function on top of that። ከዛ ይሄንን ዳታ ይቀበላል፣ የፈለገውን ይሰራል፣ ሪስፖንሱ ቢውልድ አድርጎ ሪስፖንድ ያደርጋል። ከዛ ዚስ የፊልተር ሲስተሙ በጣም ላይክ ደስ ይላል። ዩ could have የኦተንቲኬሽን ፊልተር ከዛ እሱን ኦተንቲኬት ማድረግ የምፈልግባቸው ቦታዎች ጋር ማድማር ትችላለህ። የኮምፕሬሽን ፊልተር ኮምፕረስድ ሪኩዌስት ፊልተር ወይ ደግሞ ላይክ አንድ ራውት ሆኖ ከዛ ዩ could have like የአክሰፕት የሚለውን accepted data type accepted content type የሚለውን ሄደር አይቶ depending on what the client requested ወደ HTML ወደ ቴክስት ወደ ጄሰን it allows you በጣም ፋንክሽናሊቲ ያ ኮምፖዛቢሊቲ ሆነ ላይክ እዚህ ጋር ያለው ኤግዛምፕል ይሻላል። ለምሳሌ ዋርፕ ፓዝ ማችስ ዳት ፓዙ በሄሎ እንደሚጀምር ከዛ ከፓዙ በኋላ የሆነ ኤክስፔክት ፓራሜትር ከዛ you also need the header value ከዛ when you map over it it also gives you all of the values. That's why I like it. So the bad thing about using warp ግን እነዚህን ፊልተሮች በጣም በጨመርክ ቁጥር የዚህ ታይፑ ላይ አድ እየደረጉ ነው የሚመጡት። ከዛ መጨረሻ ላይ ሪዞልት የሚያደርገው ታይፕ በጣም ትልቅ ነው፣ ረጅም ነው። ረስት ላይ ትልቅ ታይፖች ኮመን ናቸው፣ ግን ዋርፕ ላይ there is like a cases where you could like በጣም ትልቅ ታይፖች ጀነሬት ልታደርግበት ቦታዎች እና I guess እነሱ ለኤረር የሚፈጠርበት ሁኔታዎች ላይ ምናምን እንትን ሊያስቸግር ይችላል። ግን I just love the composability። ቶሎ የሆነ ወዲያው የምጽፈው ስክሪፕት ከሆነ የሆነ ለሌላ ሰው የምሰጠው ሌላ ሰው ሜንቴን እንዲያደርገው የማልጠብቀው ነገር ከሆነ I prefer using warp. That's why. Okay, I guess it finished downloading, so let's check out the serial ብቻ ያስፈልጋል። just add it. Just add that here. So a screenshot curing በለው ይሄንን ከዛ የምንጠብቀው URL ነው። the URL should be a string. I have 30. Okay. So screenshot and I expect so yeah, so I could just have the guy function and screenshot email. It will return something that implements a response. This is warp. How do I do this? Reply. Yeah, something like press a warp. Implemented warp. Okay. To do. The reply la tuple implement now. Okay, now it works. So query the screenshot query. Okay, so handle screenshot screenshot serve that endpoint. Okay, now cargo run. It should be listening at, where is it listening at? 30. So I'm just gonna close this, we don't need this.
exit so HTTP አለኝ ነው አለኝ so if we request HTTP localhost 3030/screenshot with a URL of test I forgot to quote it. Wait, okay, 0 portun specify no port expect እያደረገ ስለሆነ ሲሄድ ላይ ቱላችን so if I run this now hello የሚል response እናገኛለን. If I go over here I did not debug it. I thought in debug query ያልኩኝ መስለኛል. So debug query then HTTP so now we should see. Come on, I didn't rerun it. Oh, okay. Forgot to debug. I guess I don't think this would be finished for today. I guess we can move it to another day. So yeah, okay, it's parsing it correctly. If I don't provide the query parameter, it won't match the filter, so we'll get like a invalid query string. If we don't like a screenshot here so much color, yeah, it's just not found 404. So yeah, this is it, and now we can like so the next step will be here. Let's have a what do we call it, struct state below. So the portun store እናርገው. You wait. The portun store ካረገው I guess portun አይደለም store ማድረግ ያለብን. Let's create a browser URL. So format it would be at http://localhost at that port, and this is what we need here. Browser URL string. Let's just do a derive debug on it. We don't know when we might need to use it. So here let's just give it a format will remove that target. No, come on. Okay, so let's በኋላ ብዙ ነገር ይኖረዋል, ግን for now let's just have it be like that. Okay, what more data do we need? ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ሳስበው አሁን ኮሜንቶች ካሉ ቼክ አድርጉ. Oh, would you consider using loco? I don't know what loco is. Yeah, I don't know what loco is. Yeah, I guess there are no more questions, so I'm not gonna be able to finish the thing like so okay, what I'm planning to do is I get state አለ ነው የተጨማሪ ነው እየጠየቁኝ ያለው ራሴ የለም. We just need the browser URL. So here we can just do query ከዛ under request እዚህ ጋር should give it the query and the handle browser URL. So እዚህ ጋር እንቀበለዋለን browser URL string. We might get an error. Moving ማድረግ አይችልም ከውጭ is expecting that. So okay,
this is not how you do it. End warp any map. That's what it did, because they just move. Yeah, that's what it did. So now we have the browser URL here. There was an example here. State with db. Anything that implements clone. I think that's what all we need. So we need to name it. Okay. T clone for any given T. Let's call it thing db timer. We'll extract the T and thing. Browser URL. Let's just do that. Oh, saying them if I look. Okay, obviously, because we might access it from a different trade, future slower. Yeah. Okay, so now we have the browser URL there. So now we need another library called request. So ለምንድን ነው ይሄን እንትን ያደረኩት ያለሁት እዚህ የክሮም ዴቭቶፕ ፕሮቶኮልን ካያችሁት አዲስ ፔጅ ለመክፈት እና የዛን ፔጅን ለመቆጣጠር they have an HTTP endpoint for it. If you scroll down here, JSON/new ከዛ URL ካላችሁ opens a new tab and responds with the website target data for that new tab. So ማድረግ ያለብን በዚህ መጀመሪያ ይሄንን ሪኩዌስት ኤንድ ፖይንት ጠርተን የሆነ ታብ እናገኛለን ከዛ የዛ ታብ ጋር ኮኔክት እናደርግ ነው ሶኬት የምንጠቀመው እንጂ መጀመሪያ በኤችቲቲፒ ነው የምንጀምረው ማለት ነው። Oh, Loco is a full stack. Yeah, I've never used one of them. I think Dioxysm አለ ሌላ Dioxysm ተጠቅሜ አላውቅም። There was also another one. ሌላ የሆነ አሉ ጥሩ ናቸው. They are good. I haven't got like a use for them. At some point, I'll use them. Okay, we have request now. ከዛ requesting so we need to create a client here request እንደ ቅድሙ አይነት ነገር ነው ቢውልድ እናድርገው ራሳችን ስክሮል ዳት or build ዳውንሎድ ያርጋቸው ኦኬ ሶ ቅድም እያደረግን ሪካፕ ለማድረግ ያህል
እስካሁን because we were probably አንድ ሰዓት ከ58 ነው 2 ሰዓት ላይ እንጨርሳለን ስላልኩኝ ያው መጨረሳችን አይቀርም ከትንሽ ደቂቃ በኋላ። ሶ መጀመሪያ የሰራ ነው እዚህኛው ፕሮጀክት ላይ ነው LC3 is just an instruction set ነው እንደ x86 እንደ ARM። ከዛ I made a virtual machine for it a while ago። ከዛ እሱ virtual machine ላይ disassembling ነው implement ያደረግነው ማለት ነው። So we go over each memory location, we parse out the opcode at that position, we map over them, turn them to a string እያንዳንዱን opcode ያው disassembly እያደረግነው ነው ማለት ነው። So የሚሰጠን ፋይሎች like run እንድናደርጋቸው የሚሰጡን ፋይሎች እዚህ images የሚለው ፎልደር ጋር ካያቻቸው ባይናሪ ፋይሎች ናቸው። ለዛ like ወደ ቴክስት ሪፕሬዘንቴሽን እየቀየርናቸው ነው ማለት ነው። so the first part ላይ ሰራ ነው እሱን ነው። እሱን ከጨረስን በኋላ we moved on to working on a project የክሮም ዴቭቶፕስ ፕሮቶኮል የሚጠቀም so ክሮም ዴቭቶፕስ ፕሮቶኮል ያው ብራውዘሮችን ኮንትሮል የምታደርጉበት እነ ፓፕቲር ሰሌኒየም ፕሌይራይት የሚጠቀሙት ኢንተርናሊ የሚጠቀሙት ይሄንን ነው። so yeah we saw a demo of that with like manually execute እያደረግን ኤንድ ፖይንቶቹን ምናምን ዴሞ አየን ስለሱ። ከዛ በኋላ we moved on to actually implementing it. so implement እያደረግን ያለነው ፕላኑ ምንድነው to have like a screenshot የሚል ኤንድ ፖይንት ያለው ሰርቨር መጻፍ። ከዛ ያ screenshot የሚለው ኤንድ ፖይንት ላይ if you call that end point with a URL ለምሳሌ it's just google.com ብላችሁ URL ብትሰጡት it will open up a browser ከዛ navigate to that page with like the Chrome DevTools protocol ተጠቅሞ ከዛ ያንን ፔጅ ስክሪንሾት ያነሳዋል still using the Chrome DevTools protocol። ከዛ ያንን ሪስፖንስ ወደ ኮለሩ ሪስፖንድ የሚያደርግ ማለት ነው። እንደሱ አይነት HTTP ኤንድ ፖይንት ነው እየሰራን ያለ ነው። ግን ያ I guess 2 ሰዓት ስለሆነ we're out of time. We might continue it another time. I think that would be better. አሁን አድ እያደረኩኝ የነበረው ሪኩዌስት የሚለውን ላይብራሪ ነው። request is just an HTTP client library for REST. That's why we need it. request የሚለውን ደግሞ ለምንድን ያስፈልጋል? request የሚለው library so to actually open a tab በዌብሶኬት ኤንድ ፖይንት ሳይሆን እዚህ ጋር json/new url የሚል አለ። በዛ ኤንድ ፖይንት ተጠቅመን ነው አዲስ ታብ መክፈት የምንችለው። ለዛ ነው so request I guess post request put okay I guess client new client let out put so URL ላችን ምንድነው የሚሆነው format I guess በቃ እንትን the actually opening the tab part of it implement እናርግና maybe another time እንትን እንላለን የተቀረውን so /json /new this is actually weird ዝም ብለ URL-ን ቀጥታ ነው ፓስ የሚደረግለት so weird way of doing it ግን ያው ይሄን ነገር እዚሁ ጋር structure እናርገው so URL this should be async so I think and then more ያለበት ማለት ነው so we have to return a result of either an impl reply or a warp rejection I think okay so these are ከዛ ደግሞ okay yeah so አሁን ይሄን await ማድረግ እንችላለን አይደል await oh I have to json okay no I guess body
body empty መሆን የለበት አንዴ just an empty string. Now I can await it. I've forgotten the API for request guy. Request. Oh, send. Okay, come on. Send. I don't need to add the body. Send. Then you await it. Okay. No, okay, that is make more sense. So okay. So expect የምናደርገው response ከchrome devtools structure. I don't think it's documented here, so let's just try calling it manually and we will see the structure. I guess comment ካለ check ላድርግ before doing that. Okay, so okay, yeah, so let's just I'm gonna do ቅድም ያየነውን just browser-ን launch አደርገዋለሁ. So it's listening at this port 52006. So let me go to a separate tab, use http local host at this port, json new. Let me what yeah, it's actually request. Yeah, it makes searching for it better, I think. Yeah, so question mark. So frictons.et. So as you see, like yeah, it navigated it opened that tab to that page. So structure ደግሞ የresponse structure እንደዚህ ነበር. Okay, so let's just define a struct for it here. So comment that out. Let me call this struct new page response. It has a description. I should just copy over this and use that to create the structure. So uncomment it. So it has a description which is a string, devtools front-end URL, another string, an ID which is another string, title, another everything is a string, type, URL, also another string. This is what we actually need. WebSocket debugging URL. This is what we're gonna be using. ሌሎቹን አንፈልጋቸውም. I should just probably leave them out. Probably code bar እናረጋቸው ራሱ ይሻላል. So yeah, okay, I forgot. So Zigan, we don't need this anymore. Clear it out. And ይሄንኛው እንትን እያለ ነው እየተቆጣ ነው ነን ስኔክ ኬዝ ምናምን ነገር ብሎ derive. We need a debug, we need a deserialize. So we also let's just do, I think Saturday has this thing called rename. ከዛ በኋላ you can call it like camel case. You can say camel case here. Then it will actually ይሄንን እንዲካረኩት preserve ያደርግልኛል. I don't think we need the rest of them. Let's just ignore them. So okay, so send ከዛ
let me call this response ከዛ map error warp rejection I guess በ404 እንትን እንበለው ከዛ 404 ሪስፖንስ እንስጠውና በኋላ ፕሮፐር ኤረር ሃንድሊንግ እናደርጋለን json response dot is there no like json on it or how do I turn it into a json body it's not doing anything with the response yeah there is a text I expected okay there is a json okay json kaza I'll tell you what it is here it's a new page response no method named oh it's one of those things gated out of yeah okay so we in Rust we have this thing called like features so you can optionally enabling disable like for specific features in your library by code base it doesn't matter ብቻ አብዛኞቹ libraries ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚጠቅመው like it helps with reducing binary sizes ማይፈለገውን ኮድ ኢንክሉድ አታረጉ ምናምን ነገር so it's actually common to እና ይሄንን ፊቸሮች በጣም ብዙ libraries ይጠቀማሉ so አሁን json የሚለውን ሜተድ እያላገኘሁት የነበረው it's gated behind this available on crate feature json only so yeah so that was the problem I should move this here that'll be here okay so okay if I rebuild it now we still get an error but at least now we get a different error okay so here I'm not actually using it okay so here I'm just getting an unused so for now let's just debug the json output and yeah we'll see if we got it right I didn't add a debug to it or what's happening this is also on okay I think it does need to bear with it I think it does why are you saying the type is unknown I'm gonna just restart the LSP because it's getting it wrong okay finally we have like the json body now so I will just debug it json so let's just move on to here there's an unused import it got imported so we didn't use this okay so I'm going to get this notarial scratch ስፔሳችን ይሄ ነው እዚህ ጋር ብራውዘሩን ራን እያደረገ ያለው so አሁን if I do cargo run ፖርቱ ስንት ነበር 52 test oh I got one thing wrong so this port is a u16 value representation I think maximum value u16 no so it should be a u16 okay so now we have it running so if I do ቅድም ያደረግነውን http screenshot url test but now
what URL should we use? Yeah. I guess እንትን በጣም ዲሌው ረጅም ስለሆነ እናንተ መጠየቅ አልችልም በዩንት ነው። I'm just gonna use my እንትን again I guess can Google ይሁን ምክንያቱም ድጋሚ google.com or I guess my favorite company oxide.computer I guess oxide.computer no if I get it wrong maybe ሌላ ነገር እንዳለ no we got a 404 it means one of the another page didn't get opened so an error happened ማለት ነው so somewhere in here oh okay I know what happened እቺ question mark ነች አሁን ይችላል yeah haza yeah so I guess back yeah we just opened the URL did the guys JSON will fail አርጓል ማለት we did open it again yeah JSON deserialization fail አረገ መሰለኝ let me just inspect that with no come on they got debug no yeah okay so now let's just close this rerun it again no here I should do so get back here missing field camel case oh it renamed the field to camel case I forgot how Saturday works Saturday no I need the documentation where is the document Saturday arrays renaming where was it where is it I'm just gonna say Saturday camel cave yeah so rename all camel cave okay here we don't need that here now it should work now we should get the WebSocket URL logged in our server okay nice so I guess yeah this is where we should stop for today so what we got to the point where we're actually just opening the URLs in our browser so the next step would be like taking a screenshot as soon maybe ሌላ ጊዜ እንሄዳለን an extra 17 minutes ተጠቅመናል so yeah goodbye everyone thanks for hanging